Okay, right, all of you. Um, and first of all, welcome to this session. And today you will going to learn a lot of things. Okay, when it comes to the real time, how it will be. Okay, and when it comes to the interview preparation. Okay, I mean, what are the efforts that we should give, and at the same time in the interview preparation, how the questions will be. Okay, so if you prepare like this, okay, will we going to get the success? If we prepare like this, will we going to crack the some of the client interviews? Okay, in this video, you will going to learn a lot of things, and at the same time, after completion of the class, you will going to get the um, daily curriculum for the SAP FRESO. Okay, so let me share your sorry, let me share my screen. Can anybody able to view my screen? Please give me confirmation. Yeah, we can able to see. Yeah, okay. Yes, we can. Yes, yes. Yes, Thank you. Okay, right. See all of you. When it comes to my introduction, um, I'm Vinay. So I'm having overall 5+ years of experience in SAP FICO as an implementation consultant and also supporting consultant. Okay, so I have been involved in different types of projects like implementation projects and also support project since 5 years. Okay, now I am holding the position as a senior consultant. Okay, in Kefel Technologies. The thing is that I have been involved in rollout project as well as the migration projects. Okay, so I mean within these 5 years, I got the opportunity to implement the rollout project as well as the supporting projects and all with the help of migration project. Okay, so if you want me to meet at my office times, so you can meet at those timings like 2 p.m. to 11 p.m. Any time. Okay, I will be available for you. So presently I am working in Kefel Technologies. Okay, so that is located at Durgam Chervu and besides the Moritech and all. Okay, so whenever you want to meet, you can meet and you can just ping a message to my WhatsApp number. Just I will come out from the office. Okay, I will meet you. There is no issue. So this is my profile, short profile. Okay, so day by day, I mean after completion of the day by day classes and all, you will going to learn a lot of things, okay, about my profile as well as training. Okay, um, see, first welcome to this SAP FSCO demo class. It is not a demo class, it is just introduction class where you can able to learn a lot of important points regarding with the real-time project as well as interview preparation and also resume preparation and also client interviews preparations also. Okay, see, the most important point is that here all of you, whenever you go for the interview, I mean whenever you go for the client interviews and all, so they could give you a lot of tricky questions. Okay, I mean they may ask you a lot of tricky questions. That means if they ask you on the real-time scenarios and all, if they ask you on the real-time supporting tickets and all, I mean, what are the ticketing tools that you are using? Can you explain me the dashboard things? Okay, and how it will be handled, and what could be the sprint planning, and what would be the sprint planning sessions? Okay, and how these dashboards will be coming into the picture. Okay, so yeah, I mean, do you create the stories for the particular tickets when it comes to the service now, as well as the Jira ticketing tool and all?
Okay, all these questions will be asked in the interview. Simple thing, all of you. మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ అంటే క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తాం, లేకపోతే మన నార్మల్ ఇంటర్వ్యూస్ లైక్ ఇప్పుడు ఎసెన్షియర్ కానీ, లేకపోతే పీడబ్ల్యూసి కానీ, చిన్న చిన్న కంపెనీస్, లెవెల్ 3 కంపెనీస్, లెవెల్ 4 కంపెనీస్, అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటే, మీ రెజ్యూమ్లో పాయింట్స్ ఏవైతే పెట్టారో ఆ పాయింట్స్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా ఆల్ ఆఫ్ యూ, జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. మనం రెజ్యూమ్లో పెట్టే పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ పాయింట్స్ అన్నీ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. అండ్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్పోజర్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ ఆర్ ఎక్స్పోజర్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ యాక్టివిటీస్ అని మీరు ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ని అడుగుతారు. జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, so that is the most important point right now we have. Okay, so then next one, what are the modules that you have worked on? See all of you, I will just open this SAP modules. In SAP, FICO is the modules only. FI is one module and CO is one module. Okay, and we do have different types of modules like financial supply chain management. We can call it as a FSCM. Now FSCM is in boom. Okay, please observe this point. FI is in boom, CO is in boom. Okay, so material management is the one thing. Without having material management, you cannot move to the financial activities, and you cannot move to the controlling activities. So material management is very, very important. And then sales and distribution is also very, very important, all of you. And logistics execution also very, very important. Like this product planning, quality management, plant maintenance, project system, human resources, these all are very, very important. మీరు డైరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎస్ఏపి మాడ్యూల్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఫైనాన్షియల్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ సిఓ, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్డి, logistics execution, product planning, quality management, plant maintenance, project system, human resources. చూడండి all of you, మనం దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం, మనం చేసేది FI యాక్టివిటీస్ మీద అండ్ సిఓ యాక్టివిటీస్ మీద. బట్ ద థింగ్ is that how many submodules, I mean submodules are there for the FI, how many submodules are there for the CO. ఎన్ని submodules FIకి ఉన్నాయి, ఎన్ని సబ్ మాడ్యూల్స్ సిఓకి ఉన్నాయి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మేక్ ష్యూర్ దాట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మాడ్యూల్స్, ఓకే, విచ్ వీ డోంట్ వర్క్. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ very, very important, all of you. Okay, so without the complete process, okay, we cannot do the ledger process. Okay, we cannot do the invoice process. That the thing is that I will just give you the simple example. Okay, so the thing is that if you want to buy a cycle or washing machine or any clothes or different types of groceries, if you want to buy, okay, you will just get one imagination in your mind. What is that imagination? I should buy branded cycle only, I should buy branded electronic only. Okay, sometimes if we don't have money, so we go for the normal items, right? I mean normal cost items. Then you have one idea and you will just open the e-commerce website, either it is a Amazon or Flipkart or anything, Alibaba.com, anything. Okay, you just open the website and you search for your product. Okay, suppose you search for the cycle, hundreds of cycle will come, whatever the best budget that you have. Okay, so you pick that, definitely you pick that, right? And after that, so you are having that idea, this product should be purchased on this date. Okay, so
product estimation should be there in your mind. But when it comes to the organization, okay, they will going to make the goods, right? I mean, they will going to make the finished goods, right? To make that finished goods like cycle, okay, so they need some material to prepare the finished goods. Okay, so material should be buy from the vendor, right? And after that it should come to the plant, and in that plant workers will going to make the finished goods, and you will just send this information to the Amazon. So this product is available. Okay, so please add in your user interface. Okay, so definitely they will going to give you the support. So for the backend operations, okay, we use the SAP. Okay, if any purchase is made, okay, any cycle purchase is made, after that only purchase orders will be raised, okay, in our SAP system. And after that goods receipt, after that invoice receipt, after that general ledger entries. Okay, so you will going to learn a lot of things, but you know only one thing. Okay, whenever we buy the goods, we receive the goods from the organization. You got my point? Whenever we buy the goods, we receive the goods from the Flipkart or Amazon. But do you know the exact process in the backend? We really don't know, right? Simple, all of you. మనం అమెజాన్లోకి వెళ్ళాం, లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళాం. ఓకే, ఒక సైకిల్ కోసం సెర్చ్ చేసాం, ఒక మంచి సైకిల్ దొరికింది మనకి. మీరు జస్ట్ దాన్ని బై చేస్తారు అండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు. బట్ బై చేయడానికి అండ్ రిసీవ్ చేయడానికి మధ్యలో, ఐ మీన్ బయింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ రిసీవింగ్ ప్రాసెస్ మధ్యలో మీకు జరిగే ప్రాసెస్ కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, అదే SAP. Okay, so what are the I mean, what are your particular competitors? SAP competitors ఎవరు? మెయిన్ థింగ్ ఆరకలే కదా బేసిక్గా. సో ఆరకల్ ఉంటుంది, క్విక్ బుక్స్ ఉంటుంది, అండ్ జేడీ ఎడ్వర్డ్స్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాలీ అనేది పర్టికులర్ రీజియన్కి సంబంధించింది. అంటే టాలీ అంటే ఓన్లీ ఇండియన్స్ యూస్ చేస్తారు. బట్ క్విక్ బుక్స్, జేడీ ఎడ్వర్డ్స్, SAP, ఆరకల్ ఇవన్నీ వరల్డ్ వైడ్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నవ్ యూ గాట్ మై పాయింట్. మనం బై చేసినా మనం సెల్ చేసినా, ఓకే, ఏదైనా సరే ఒక ప్రాసెస్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఇక్కడ ఏ సాఫ్ట్వేర్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము అంటే SAPలో చేస్తాము, ఆర్కల్లో చేస్తాము, అండ్ జెరీ ఎడ్వర్డ్స్లో చేస్తాము, అండ్ క్విక్ బుక్స్లో చేస్తాము, ఎక్కడైనా చేస్తాము, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఏమేంటివి? ఈ SAP మాడ్యూల్స్లో మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్సే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. చూడండి, FI ఉంటుంది, FSCM ఉంటుంది, CO ఉంటుంది, MM ఉంటుంది, SD ఉంటుంది, లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్, లైక్ దిస్ మనకి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. బట్ the thing is that what is the exact version that you are using? Okay, so is it a ECC version or is it a SAP S4 HANA version? Okay, in FICO module. Okay, if you are using ECC, there could be a different types of specifications. Okay, if you are using SAP S4 HANA, there could be different types of specifications. You got my point, right, all of you? See, what are those specifications? Why we need to use it? Okay, why we are using S4 HANA instead of using ECC? Okay, all of you, there are different types of changes that are happened between SAP S4 HANA and ECC. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకు ఈ వర్షన్ వాడుతున్నాం, ఎందుకు S4 HANA వర్షన్ వాడుతున్నాం, I mean ECC, S4 HANA. What is the exact difference? Let me give you one clarity. You are using Samsung mobile or you are using iPhone. Okay, so for every 3 months or 6 months or 1 year, there is an update. Okay, what is the update? If you do update, so you will going to get this much of options, and your performance, I mean software performance will be increased,
and your phone performance will be increased, and your different types of activities on your phone will be increased. Okay, so definitely you go for the update version, right? So whatever the updated version that you have, you will going to see different types of options that have been updated, okay, in your phone comparing with your old version. Okay, suppose in your WhatsApp, okay, some of the options are not available. Download option is not available. Okay, in your new version, download version is available. Okay, it was previously it was not there. Now it is there. Then what is the difference? So compatibility, and at the same time user access interfaces. Okay, so these things are most mandatory in our SAP ECC and also SAP S4 HANA. But when it comes to the S4 HANA, there is a huge difference, all of you. Okay, in our classes, so you will going to learn ECC configuration as well as S4 HANA configuration, right? See, once we are done with the ECC class, like suppose enterprise structure class. Okay, so enterprise, once the enterprise structure class is done, then we go for the SAP S4 HANA class. Okay, so at the same time, you need to have ECC version as well as SAP S4 HANA version. Don't worry, we will going to create WhatsApp group, okay, for the members. In that WhatsApp group, I will going to share you the uh, I mean ECC and SAP S4 HANA versions providers, okay, in the WhatsApp only, okay, in the WhatsApp group only. Okay, then you can able to get it, okay, within and they are providing the servers with less price. Okay, I think so. For ECC, I mean like 3 months, they are charging 800 rupees. For SAP S4 HANA, they will going to charge 1500 to 2000 rupees. Okay, for 3 months. Okay, just take out these two, then you will going to get a lot of things, all of you. Okay, you will going to see the difference. In interview, they just ask you the what is the exact difference that you have observed in ECC version as well as the SAP S4 HANA version. There is a precision question. Okay, there is a precision question, and you need to follow all these questions only. All these questions are basically determined by the SAP only, right? Okay, and that should be asked. I mean, those questions will be asked by the interviewer. Simple, right? మనం మనకి జరగబోయే క్లాసెస్లో డైలీ 7 AM to 8 AM మనకి క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ లేకపోతే ఎర్లీగా పెట్టుకుందాం 6:30 AM to 8 AM. ఎందుకు అని అంటే ఈసీసీ వర్షన్ క్లాసెస్, ఎస్ఏపిఎస్ ఫర్ హనా క్లాసెస్ రెండు జరగాలి కాబట్టి. ఓకే, సో నేను మీకు ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నెంబర్ ఇస్తాను. ఐ మీన్ ఈసీసీ వర్షన్స్, ఎస్ఏపిఎస్ ఫర్ హనా వర్షన్ లో కాస్ట్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, జస్ట్ నా పేరు చెప్పండి. సో వినయ్ సార్ నుంచి వచ్చామని చెప్పండి. ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ 2 సర్వర్స్. ఓకే, ఎందుకు నేను 2 సర్వర్స్ని తీసుకోమంటున్నాను అని అంటే మేజర్లీ వీ ఫోకస్ ఆన్ ది ఎస్ఏపిఎస్ ఫర్ హనా. ఓకే, ఈసీసీ అనేది 85% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఈసీసీ వాడటం అనేది ఆపేసినాయి. ఓకే, సో 15% ఆఫ్ ది కంపెనీస్ మాత్రమే ఈసీసీ. ఒకవేళ మీకు జాబ్ ఈసీసీలో వచ్చినా కానీ, ఓకే, దే మైగ్రేట్ టు ది ఎస్ఏపిఎస్ ఫర్ హనా డెఫినెట్లీ. ఓకేనా, సో బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ మీరు మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఎస్ఏపి S4 HANA. ఎందుకు అని అంటే ఎస్ఏపి S4 HANAకి ప్రొఫైల్స్కి ఎక్కువ జాబ్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, మనకి ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జాబ్ వచ్చింది. ఓకే, ఎలా జాబ్స్ వచ్చినాయి అని అంటే నేను ప్రొఫైల్ తీసుకొచ్చి యూట్యూబ్లో పెడితే, ఓకే, చాలామంది నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. నెగిటివ్ కామెంట్స్, సి వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ అండ్ ఆల్. నా దృష్టిలో ఏంటి అని అంటే ఒకరికి జాబ్ వచ్చింది అని అంటే నేను వాళ్ళ ప్రొఫైల్ని డిస్టర్బ్ చేయను. ఓకే, స్టిల్ వీఆర్ గివింగ్ ద సపోర్ట్స్ టు దోస్ పీపుల్ సో హూ హ్యావ్ గాట్ ద జాబ్. ఓకే, నా బ్యాచ్లో 10 మెంబర్స్ ఉంటే 8 మెంబర్స్కి కంపల్సరీగా జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, 2 మెంబర్స్
మేబీ వాళ్ళు ఫోకస్ చేయకపోవడం వల్ల జాబ్స్ రావేమో నాకైతే తెలియదు కానీ ఓకే. బట్ కంప్లీట్గా నేను జాబ్ ట్రైనింగే ఇస్తాను. ఓకే, complete project training is done. See, you will going to learn a lot of things. Okay, no issue. Let me move to the what is SAP FICO. See, all of you in the screen, you are getting a lot of things. What is SAP FICO? Definition, normal standard definition. Okay, so SAP FICO stands for finance and controlling, and SAP FICO is the best configuration for internal as well as external accounting processes. See, all of you, there is a accounting. Okay, you just see accounting processes. What is that accounting processes? Okay, see, to buy that product there is a process, to sell that product there is a process. In that process, accounting process will be involved. Okay, so it is an important core module of ERP process. ERP means what, all of you? Enterprise Resource Planning. Okay, where in real-time financial transactions are integrated with various parallel modules for best results. What are those various parallel modules, all of you? These are the various parallel modules. Okay, like material management, sales distribution, logistics execution, product planning, quality management, plant maintenance, project system, human resources. చూడండి మనకి చాలా ఉంటాయి all of you. Okay, HCM ఉంటుంది, human capital management, SCM, supply chain management, financial supply chain management is the different thing. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది చాలా బూమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏవే మాడ్యూల్స్ ఎక్కువ బూమ్స్ ఉంటాయి అంటే FI, FSCM, CO, MM, SD అండ్ PP, ప్రోడక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఇవి ఎక్కువ బూమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. And then now what is the CO? See, whenever we are having the CO and whenever we are having the cost based analysis things and all, okay, so when it comes to the normal point of view, మీరు జస్ట్ ఒక పాయింట్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి all of you. CO ఎందుకు వాడతాం అసలు? ఓకే, సో బిఫోర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ enter into that market, okay, so you should estimate what could be the exact product price and what would be the exact price range, price range, and what could be the quality and what could be the quantity. Okay, so decision, based on the decision making purpose only, okay, we will going to use the CO module. See, you can able to see the definition here. CO is the vital for management decision making processes, and it is often used for the internal reporting purposes. You got my point, right, all of you? Suppose your previous example it is content. Okay, so we wanted to buy one bicycle. Okay, so you know the price, but what is the exact background price? Okay, CO consultants will be there and they will implement the price. Okay, and they will implement the quantity things and they will implement the updated things. They will implement the quality things also. Okay, once that process is done, they move with the product decision making processes. Product decision making processes means what? They will going to have the raw material, and after that they will going to create the finishing goods. Okay, so in coming classes we will going to discuss a lot of things. That means we will going to have a lot of instructions for the product decision making, okay, and product plan processes and all. You will going to get it in the FI to MM integration as well as FI to SD integrations. Okay, a few. So then let me move to this types of SAP project. Okay, you know it very well, right, all of you? So one organization is there. Okay, in that organization they are having multiple products. Okay, I will just give you one example. Suppose just take Tata. Tata is an Indian company, right? So Tata Motors and Tata Consultancy Services are there, and Tata Grocery things are there.
and Tata Steels are there, and Tata Petroleums are there. A lot of things are there, right? Okay, to implement this SAP software to the Tata Steel, so we can able to call this thing as a implementation project. Then support implementation project is done. Okay, after the implementation project, okay, so we go for the supporting project, right? Okay, every time they just get the tickets or they just get the errors and all, and we should be there for us. Okay, as an SAP consultant, okay, we should there for us. That we can call it as a support project. Rollout project means what? Here in the rollout project, suppose they are using JD Edwards, they are using Tally, or they are using QuickBooks, or they are using any Oracle. Okay, so if they want to migrate the data from non-SAP system to the SAP system, we will going to use the rollout project. Okay, so role implementation project and rollout project is very important, all of you. And what is the exact methodology that we use in SAP FICO ECC implementation? That is SAP methodology. Okay, so SAP is the methodology. Okay, active SAP methodology we can call it as. Okay, then what is the methodology that we use in SAP FICO S4 HANA implementation? Active methodology. Okay, see all of you, the phases of SAP methodology. Okay, everybody is listening, right? Let me check with these things. Okay, good. So when it comes to the SAP methodology, what are the phases of SAP methodology? Phases అంటే ఏంటి? అసలు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఏముంటాయి? ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్స్ phases అంటే ఏం లేదు, స్టెప్ బై స్టెప్ అంతే. Okay, what are those phases of SAP methodology? Project preparation is there, business blueprint is there, realization is there, final preparation is there, and go live and support project is there. Okay, I mean, sorry, phase is there. Okay, so first మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ లో ఏముంటుందో చూద్దాం. ఓకేనా, సో లెట్ మీ క్లారిఫై one thing in project preparation. What could be the exact points? Okay, so first you need to know what is the implementation. అసలు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం? Implementation is nothing but configuring client business process newly into SAP. Okay, whenever implementation partner receives the order from client to implement SAP, okay, so they start using SAP methodology. Okay, so this SAP methodology, we can call it as accelerated SAP methodology, active or accelerated SAP methodology. ఏం లేదు, all of you, మీకు ప్రాజెక్ట్ హెడ్స్ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారు. అంటే ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీ బిజినెస్ ప్రాసెస్కి తగ్గట్టు మేము ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇలా చేస్తాము అని వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్లో చెప్తారనమాట. అండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై SAP మెథడాలజీ? మనకి SAP మెథడాలజీ, వి యూస్ SAP మెథడాలజీ, మనకి తెలుసు మనం SAP మెథడాలజీ యూస్ చేస్తున్నామని. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ SAP మెథడాలజీ? సి, SAP methodology consists of step-by-step implementing of SAP. Okay, so what are those steps? You can able to see it in the first user interface. Okay, so that is the guidelines to implement SAP, right? You got my point? Its purpose is to help design SAP implementation in most efficient manner. So basically its goals are to effectively optimize time, people, quality, and we can call other resources. So it is also providing full life cycle support. You got my point, right, all of you? So first of all,
When it comes to the implementation project, okay, in interview, they just ask you one question. Okay, what are those questions, all of you? So, is this SAP methodology integrates the following components? Okay, so what are those following components? Compulsory go question unto all of you. Okay, every day I see different types of interviews. Okay, so I'm the one panel member who, who is involving in the interview process. Okay, so the thing is that they just ask you one question. Okay, with that one question, they will going to decide whether he is a fake consultant. I mean, whether he or she is a fake consultant or real-time consultant. Okay, see all of you. So is this SAP methodology integrates the different types of components? Yes, that is SAP roadmap. As you are seeing the screen, okay, you can able to observe these points. And tools. Tools is nothing but the questionnaires, all of you. Okay, and what are the services? Is it a R/3 services? Okay, see, R/3 services is nothing but the um, signifies the real time systems. Okay, what are those systems means? There is a three-tier architecture. R/3 means three-tier architecture. One is presentation layer, another one is application layer, another one is database layer. Okay, so we just work on the application layer, all of you. Okay, just observe the point. We just focus on the application layer only. Okay, so in the presentation layer, okay, so this presentation layer contains the software components that make up the SAP GUI. GUI means what, all of you? Graphical user interface. Okay, this layer is the interface between R/3 system and also its users. First of all, right? So this is the presentation layer. When it comes to the application layer, so it consists of one or more application servers and message servers. Simple, all of you. మనకి presentation layer అంటే మీరు నార్మల్గా డెమోని మీరు ఎప్పుడైనా చూసే ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఎస్ఏపిని ఓపెన్ చేస్తే మీకు లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది, అవునా కదా? ఈ లాగిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మీకు presentation layers అన్నమాట. ఐ మీన్ మీరు ఏదైతే ఆ లాగిన్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ చూస్తున్నారో ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటారు. ఓకే, అండ్ మీకు టుమారో క్లాస్లో, ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓన్లీ, సో వీ విల్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది సెకండ్ క్లాస్. ఓకే, మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఐ మీన్ క్లాసెస్ ఎవరైతే అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, సో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సెకండ్ డే క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ క్లాస్. మీరు ఈ క్లాస్లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ని లర్న్ చేస్తారు. అంటే సి what is the exact difference that we will going to observe, okay, than the different types of institutions. Okay, okay, మీరు అబ్జర్వ్ చేసే పాయింట్స్ ఇక్కడ అన్ని రియల్ టైం ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఏదైనా సరే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ని బేస్ చేసుకొని నేను ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాను అనమాట. ఎందుకు అనంటే నా ప్రాజెక్ట్లో జరిగే యాక్టివిటీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూలో జరిగే క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ I will going to show you each and everything. Okay, give me 1 second. So when it comes to the different types of points related to application layer, you know it very well, right? So it consists of more one application servers and messaging servers. That means what, all of you? When it comes to the user interface, okay, whenever you open the SAP system, you just find out different types of servers like development server, quality server, and production server. Okay, so when it comes to the development and quality and production server, in which server you are going to do the configuration, in which server you are going to do the testing, and in which server you will going to update the master data. Okay, you will going to configure the master data. In upcoming classes we will going to learn a lot of things. Okay, so when it comes to the database layer, okay, you no need to worry about any database layer, or you no need to worry about the
presentation layer and application layer. So developers will take care of all of these things. Okay, in the database layer, okay, that consists of central database system containing all of the data in the R/3 systems. See all of you. మీరు ఒక డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ సపోజ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో ఎంటర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు కన్ఫిగర్ చేసిన ప్రతి ఒక్క డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే డేటాబేస్ లేయర్ నుంచి వస్తుంది. అవునా కదా? సపోజ్ మీరు ఒక కంపెనీని లేకపోతే ఒక కంపెనీ కోడ్ని క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, సో హౌ ఇట్ విల్ బి సేవ్డ్? ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ది డేటాబేస్ లేయర్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి సేవ్డ్. ఓకే, so the next one is users can access SAP system in two ways. One is through SAP GUI, I mean graphical user interfaces, and through web browser. Okay, that ఇప్పుడు ఏంటంటే SAP S4 HANA వచ్చేసి క్లౌడ్ బేస్డ్, SAP ECC వచ్చేసి GUI బేస్డ్. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, GUI ఏంటి, వెబ్ బ్రౌజర్ ఏంటి? ఓకే, సో వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే క్లౌడ్ అని చెప్పండి, GUI అని అంటే ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పండి. అంటే మనం మన ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాన్ని సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని డైరెక్ట్గా మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే దాన్ని క్లౌడ్ అంటారనమాట. యూ గాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఈ SAP మెథడాలజీస్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, ఈ మెథడాలజీస్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్, బ్లూ ప్రింట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి సి ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ బీ రిలాక్స్. ఓకే, సో మనకి ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ విల్ గోయింగ్ టు లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్. ఓకే, టు లిజన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకు అని అంటే ఇంటర్వ్యూలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అని అంటే, నిజం చెప్తున్నాను, ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా మీరు సెలెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉండాలి. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్స్ అనేది ట్రైనర్ మాత్రమే చెప్పగలడు. ఓకే, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు అని అంటే మనకి కంప్లీట్ పాయింట్స్ అనేవి మీరు తెలుసుకోలేరు కదా, ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఆర్ you don't have what we can able to say project experience and all. Okay, so that is the most important point. Okay, so just listen carefully. We will going to learn a lot of things, and this class maybe okay, up to 8:30. Okay, we will going to continue the classes. Okay, just be prepared to listen the words. Okay, when it comes to the real-time project things, how it will be. Okay, right. So then let's move to this project preparation. Okay, see, as a consultant, we will be involved from blueprint phase onwards only. Okay, they will just observe the one point in interview. They will just observe one point only. Okay, in project preparation. Okay, so I mean consultants will be involved. I mean, will that particular consultants be involved? No. Okay, so you should say no. If you say yes, automatically your profile will be considered as a fake profile. Okay, so that means KDS. Okay, so key data structure, daily stand-up meeting and scrum meeting and sprint meeting will be there. Okay, so what is the exact scrum meeting and what is the sprint meeting, you will going to learn in the interview preparation. Okay, you don't worry, I will going to tell you each and every point. In the project preparation phase, the management from the implementation partner and management from the client will involve. Just observe the point, all of you. E project preparation lo, okay, so management ఎవరైతే ఉంటారో implementation partner. Okay, suppose మన SAP implementation చేస్తున్నాం, so we are the one organization.
PwC is the one organization మనం దాంట్లో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళం. ఓకే, సో ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో, సో అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్. అసలు ఈ ఎస్ఏపిని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు, ఓకే, క్లయింట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఇక్కడ కన్సల్టెంట్ అనే పర్సన్ ఉండరు. ఓకే, just observe the point. As a consultant, we don't involve in project preparation phase if they ask one question. Okay, so if when it comes to the project preparation phase, what are the activities that are Vinay, your voice is not audible. Hello? Hello, Vinay? Hello?